Всем привет, ребят! Меня зовут Александр из БК, и вы на канале тоже так же Александр из БК. Сегодня мы начинаем прохождение «Ходячие мертвецы». Я вспомнил об этой игре, да? Я в нее играл. Вы же помните, когда она почти только вышла, была демо-версия для Google Play. Вот я скачивал эту первую демо-версию и проходил главу «Новый день». И мечтал, что когда-нибудь все-таки куплю остальные эпизоды. И вот сейчас, когда чистишь эта мечта, я наконец-таки понял, как скачивать с торрента. Я смогу в нее поиграть. Но не удивляйтесь, что я первый эпизод пройду быстро, потому что я его проходил уже 100 раз. Но могу что-то подзабыть. К сожалению, если продолжу снимать, то дойдет только до второго сезона «Ходячих мертвецов». Дальше все. У меня компьютер третий не тянет. Что уж говорить о четвертом. Delphi Games представляет сотрудничество с Skybound Entertainment, The Walking Dead. Да. Чаечек сейчас попью чуть-чуть. Новый день. Отлично. Я вздохнул так же красиво. Я, кстати, знаю, как это стекло сделали. Это просто... Потом, если найду это видео, то закреплю там в описании. Well, I reckon you didn't do Я it этого не then. делал. Как обычно, выбираю... Does it really matter? Это имеет значение. Nah, Да, not much. никакого. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Кучу парней. Lord knows how many. И обычно, Usually it's когда about смотришь, now I get the, I didn't do it. каждый раз. Every time? Every time. Каждый раз. Есть информация, что в этой зоне. Смотри в зеркало заднего вида. I followed Я your хочу case a little bit. Я много You что being a ответил, making из boy and Мейкона, all. так ли? Значит, ты тоже из You're from Мейкона? Macon, then. Yep, came up to Ага, Atlanta to be a city cop in the Городских 70s. Always копов wanted to work всегда a murder хотел case, поддерживать like that отдел senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. убийств. Всем уважением. A real shame Знали how то, что... И это очень неприятно. Вы знали то, что завтра уже все в Hell, школу опять? the whole family Черт used to be возьми, regulars at your folks' drugstore right in downtown. Она все еще там? Still there? Sure is. Конечно. Good. Отлично. Any of that seem important to you? Важно? All of it. Важно. That box Это never потому, что shuts никогда не up. затыкается. Sit in this Если seat and сидеть pay в too этом much месте, attention что and you'll слишком- drive yourself crazy. Я всегда думаю, сырих. I got a nephew up at UGA. У меня племянник You почти teach не there верит, long? что давно там Going on my преподаешь? 6th year. Уже 6-й год. You meet your wife in Athens? Сейчас слышим в Афинах. You want to know how I see it? Можно не знать ее Not really. имя? Не совсем. Too bad. It's my car. Это моя ошибка. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Эх ты, старикан. Завали тебя при первой же возможности. Не буду спойлерить, как. Regardless, Скорее всего, вы и так знаете could be you больше, just чем я. married the wrong woman. Женщине. Кати. Я вспомнил этот мем. Дяденька, дяденька, можно, пожалуйста, чупа-чупс? О, вертушка пока. Кто? Служит? Очень вкусно. Окей, 655 проехал. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Он делает. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he
he starts crying out for his mama. Своей мамочке. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Может, он был Maybe he was innocent. Innocent? невиновен? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Oh, shit! This other time... Как это громко. Вкусные, наверное, очень вкусные. Они так его засосывают, прям вкусно, как будто бы. Они так его жрут, как будто бы. Вы хоть мне там что-то оставили? Ай, о, Oh, shit. Thirsty. пить охота. Ah, Ох. fuck. Опа. Блин, а вот когда мой папа играл в эту игру, там на диске PlayStation не было такого, что он матерится, там было Hey! вот это вот на черном. Hey, officer! Are you all right? Я до сих пор I'm на still ручниках. cuffed back here. Officer? Офицер, это нехорошо. That doesn't look Слушай, его good. никто не вытаскивал из He wasn't машины. ejected from the car. Плевать. Бей. 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 Я не хочу смотреть, потому что I need to drag myself out that window. я и без тебя знаю. Не поешься. Я играл в Project Zomboid, я знаю, каково это. Кто тоже играл в Project Zomboid, это невыносимо. Я один раз порезался из-за нескольких. О, Господи, я помню этот момент, когда он на меня прыгнул. Я до сих пор... О, у меня мурашки по телу от одного только взгляда. Бррр. Я ж страшно на него смотреть. Подберем пулю на всякий случай. Потому что я не хочу за ним несколько минут тянуть. Что мне? Все, мурашки пошли. Господи, как у меня вышка трясется. Ладно, подходим. Ой, блин, я забыл, что у меня ночью я ору на всю квартиру. Когда все спят. Ладно, пофиг, я не успею снять видео из-за этого, потому я считаю, что это неправильно, как что не снимаю видео. Но надеюсь, к Новому году будут видео на... Надеюсь, к Новому году будут видео на... Придурок! Идиот ли! У меня ж мурашки. Сейчас самый неприятный момент будет. Отойди от него, Officer? Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? What happened? What happened? Get away from me! отойди! Только пушка, хватай пушку, дебил! Ты чё тут делаешь? Don't make me do this! Помнишь, я говорил, что убью тебя когда-нибудь? Падла еще живой. Кстати, прошу заметить, это единственный зомби, который после смерти еще ползет. Клем! Help! Клементина! Go get someone! There's been a shooting! Клем! Ладно, смотрим туда, чтобы... У меня опять мурашки по телу от этой сцены. Ненавижу такое.
Я как... Потом этим местом опять ударишься. Какого? Больше забора и наклонился зачем-то. Ладно, ну что, тупые. Тупые. Не хочу сейчас смотреть на домик Клементины и просто зайду в этот и буду слушать. Бррр, страшно. Там кто-то шашлыки жарит. Hello? Эй, Anybody? вон кто-то шашлыки жарит. На помощь. Вон, видите? Вон кто-то жарит шашлыки. Очень вкусно. Кстати, здесь нет ни Шона, ни Чена, никого нет. Ну ё-моё, хватает, 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 хватает. Hello? Anybody home? I need a little help. Окей, открой дверь. Coming in. Я хожу. Don't shoot, okay? Ладно. А, блин, а это же Америка. Там может пушка быть. Ah! Ай, блин. Hello? Эй, я не грабитель. I'm not an intruder. I'm one of them. Кто-то обронил кетчуп. These people may need more help than I do. Сейчас мы и проверим, что это за кетчуп. А ну-ка. Господи, как же неожиданно. Кетчуп оказался кровью. О, зато ты стал более красивее. Давайте попьем стакан соды, потому что он там говорил, что пить хочет. Поэтому приятного аппетита. Я тоже попью. Я тоже за него попью. Рацию сразу заберем. Ай, спина. Сколько время? О-хо-хо! Уже скоро наступит завтра, а я все еще снимаю. Окей, уже. И все. 3 new 3 messages. новых сообщения. Message 1 Сообщение первое. left at Оставлено 5:43 17:40. p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2 left Сообщение at второе. Оставлено 11:19 23:19. p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3 left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. Меня We love you. We love you. GTA 5. Он такой ко мне однажды проходит, такой, я выучу номер полиции. Он такой, я такой, да? Покажи. Он берет телефон и пишет 911. Huh? Я ж офигел. Hello? 911, не надо You писать need это. to be quiet. Тебе нужно быть тише. Не надо писать 911, говорю. Надо писать 112. Кто это? Who is this? I'm Clementine. Это This is мой my дом. house. Hi, Clementine. Привет, Клементина. Меня зовут I'm Ли. Lee. You're not my daddy. Это не мой папочка. No, Нет, I'm not. не он. Где твои родители? Where are your parents?
They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Я тоже тебя, привет. Сандра! Больше такого не приготовит мне. Фу, боже. Почему струйка идет только в сторону Клементины, а не растекается? Она обычно должна по кругу растекаться в сторону. Блин. Теперь мы вдвойне кровавые. Привет. Ну, ведь. Did you kill it? Ты убил ее? Что-то I другое. think something else did. Что-то другое. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? 2 ночи назад? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? О, легендарная фраза. Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? Что нам теперь делать? Поищем помощь, пока не стемнело. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not Ага, safe at точно night. небезопасно. Let's go. Пойдем. Stay Держись close to рядом me. со мной. У нее на кепке, кстати, то Д, то З. В первой части Д всегда. Второй перемешивается между Д и С. Я сам кстати, была как и кстати, я в Play Market не нашел The Walking Dead первый сезон и второй сезон демо-версии. Но зато нашел демо-версию третьего сезона. Ну, то есть него можно поиграть, да, но только первую часть. Ну, то есть первый эпизод. Oh, man. I ain't never getting home to Таким mama успехом at this никогда rate. в не попаду. This sucks. Вот отстой. Oh, it's hot this night. Сколько я уже сидел? Ну, пару минут уж точно, да? Я не закончу, пока не сниму это видео, пока не пройду этот What's the matter? Should I stay? сезон. What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Родители вернутся. I won't leave you alone. Я не оставлю тебя одну. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Хорошая идея. Я еще в крови видео съевших мозгов. Hey, man! Holy shit. Don't eat us! Съешь нас. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. У тебя костей нет, невкусно. Do you know what the hell this is? No idea. Без понятия. So you've seen them then? Видел? You could say that. Можно и так сказать? I'm Sean. Я Sean Green. Шон Грин. Lee. Приятно This is познакомиться с будущим Clementine. трупаком. Приятно I'm познакомиться с Chet. будущим трупаком. Не понял. У меня игра вылетела. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a Я dad. не ее отец, я... Ее сиделка, ее сосед просто Just some guy. Просто портфолио. Some guy? Yeah. Да. She's alone? Она одна. Let's get going. Давайте собираться. Staying put for Ну, too просто long is a стоять. mistake.
What do you want to do? А как ты хочешь? Я... The monster's coming. We gotta go. Lee, quick, let's go. Я могу не поцеловать рваные раны, а вот тот жирный мусор. For just some guy, it seems like you've saved a bunch of lives today. Hey, Sean, I'm я gonna run пойду on домой. home. Моя My мама... mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Причёсы завтра ночью. It was nice to meet you both. Рад был знакомству. Угу. Надеюсь, никогда не встретимся. Ты беспомощен. Thank God you're okay. Слава богу, ты в порядке. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Я бы Chet. вернулся без Чета. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a Я couple привел пару guests. гостей. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Это что об этом, потому что это не первое уже впечатление. И... Типа так. Не первое впечатление, поэтому... Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Она и болит чертовски. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Я не знаю, что имя. Неважно. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? А что мне? Я упал, авария, перелезал через забор, авария. Car accident. That's so. Неужели? Where were you headed Куда ты before ехал the car до аварии? accident? Из I was Атланты. getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a Она mistake. была ошибка. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who were you with? The girl? Ты с кем был? С девочкой? I was with a police officer. He was giving me a ride. Хорошо. Awful nice of him. Ужасно милостивый. I'm an awful nice guy. Я ужасно милый House is парень. full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Твой сын прав. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Я видел, как мертвый кот полз по земле. I saw a cop come back from the dead. Кот восстал из мертвых. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really.
I already said Я okay. сказал хорошо. Well, I'm all done here. You should start to feel better tomorrow. Thanks. Спасибо. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Головой There's покачала, blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Мэйкон, думаю. На родине? All right then. О, Кенни там. It smells like... Пахнет как? Навоз. Дерьмо. Точка. Manure. manure? Like when a Только horse лошадка. plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Самое далеко, да. Pretty Господи, far. может, продвижение Oh, сюжета я уже устала. okay. Это ж пробовать это играть. Она сейчас светлым будет. Только не кошмар. I love you, baby. Я вижу тебя, Total Games. Хотя они банкротились, это в какой-то мере жалко, что они банкротились. Такую игру выпустили. Я банкротились. Hey, get up. Эй, вставай. I'm itchy. Я чешусь. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Верно. I'm, not her dad. Меня зовут. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Крякает. Dad! See? Видишь? The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Конечно, мы поедем с Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Поверьте, не захочу. You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Да ладно. Правда? Hey there, girls. Эй, девочки. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Когда успела? How was that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Очень. Пока. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Yeah, my mistake. We'll all be home soon. Back in a bit. Okay, Lee. О, что это? Это же танк Блиц. He's
Seems like an alright dude. Нормальный парень. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Несомненно, в это верю. Шан. Hey, Lee. Эли, нужна помощь? Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, bastard. Poor girl's brains in. Whoa. I couldn't do that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Просто выпущу видео завтра. He's working on his truck. Очень пикап. Да ладно. Я в это не верю. It's actually a piece of shit, but Hall's all right. Правда, чили пикап. Ох, чёрт, я об этом только недавно узнала. Hey, how did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? This could all be Providence, you know? Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Your optimism is refreshing. New. These past couple days, at least. Back in a bit. Okay, Lee. You having a nice time with Katya Clementine? Yeah. Do you have to go to the bathroom or anything like that? Lee, the young woman can take care of herself. Yeah, okay. Позаботится она о себе, блин. Я знаю, чем это обернется. Hey there, Kenny. На, блин. Need any help? Да, помощь. No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Нет детей. Nah, no kids. Would have liked one then. Значит, тебе понравится. You know. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there.
We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. See you. Ребята, извините, пожалуйста, у меня так болит голова, больше не хочу продолжать это прохождение. Еще раз извините, пожалуйста, реально голова уже сильно болит. Вы были на канале Александра СБК. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, завтра смогу доснять. А потом уже в школу и так далее. Ну ладно, всем пока. Удачи.